All right, I think it's already live. Today আমাদের টপিক অফ ডিসকাশন যেটা হবে হচ্ছে আমাদের ডকুমেন্টারি। আমি কিছু এক্সাম্পলস দিয়ে দেখাবো। কালকে যেটা আমি করেছি কিছু থিওরিজ বলেছি, একদম বেসিক ফান্ডামেন্টাল থিওরিজ যেটা বলেছি, হাউ টু মেক এ ডকুমেন্টারি। ইফ ইউ হ্যাভ আ ক্যামেরা, ইরেসপেক্টিভ অফ হোয়াট এভার ক্যামেরা ইউ হ্যাভ, it can be a cyber shot, it can be a point and shoot camera, it can be a phone, it can be an Alexa, it can be a red camera, it can be a black magic design camera, Panavision, whatever it is. Or it can be like a small camera, it can be a full frame camera, it can be a APS-C camera, whatever camera you have. You shoot, you get the footage, you have the pictures, maybe stock footage, stock pictures, or maybe you are shooting on the spot. এইগুলো সব করে you are arranging those elements, those cinematic elements you are arranging. Ambient sound হয়তো you are using diegetic, non-diegetic sound. I have mentioned diegetic sound আমি কখন বলছি, যখন আমি সিনেমার যে ওয়ার্ল্ডটা, ফর এক্সাম্পল যেটা আমি ফিকশন ওয়ার্ল্ডে বলেছি, যদি আমি ডকুমেন্টারি ওয়ার্ল্ডে বলি তাহলে কিরকম ভাবে বলবো? যখন আমার এই যে জায়গাটায় আমি যাচ্ছি সেই জায়গাটার একটা সাউন্ড আছে, সেইটাকে আমি ক্যাপচার করছি। সেইখানে যে এই এনভায়রনমেন্টের যে ডায়ালগটা হচ্ছে সেখানে যদি নয়েজও থেকে থাকে সেইটারও একটা ভূমিকা আছে। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড লাইক হাউ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। তো একটা কনভারসেশন যখন হচ্ছে, অ্যাকর্ডিংলি ইউ চুজ ইউর মাইক অলসো। এখন দূরের থেকে যদি একটা মাইক হয় তাহলে হয়তো ওই যে আমার ইন্টারভিউ দিচ্ছে বা যে একটা কনভারসেশন হচ্ছে সেটা হয়তো আমার কাছে এসে পৌঁছালোই না। তো তখন আমি একটা ল্যাপেল মাইক দিলাম বা কি মাইক দিলাম সেটা আমি কিরম ভাবে রাখলাম, বা ওপর থেকে একটা বুম দিয়ে আমি নিয়ে গেলাম কিনা, সেগুলো আমাদের জানতে হয়। কোন ডিরেকশনাল মাইক আমি ইউজ করছি, আমি একটা প্যাটার্ন দিয়ে বুঝিয়েছিলাম। গো টু দ্য সাউন্ড সিরিজ, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে প্যাটার্নস গুলো কি হয়, মাইকের পিক আপ প্যাটার্নস গুলো কি হয়, ডিফারেন্ট টাইপস অফ মাইক, কোন ম্যাটেরিয়াল আমরা ইউজ করবো। ইউ উইল গেট টু নো অ্যাবাউট অল দিস থিংস। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। স্টুডিওতে যদি আমরা ইন্টারভিউ নিই, খুব একটা চাপের কিছু হয় না। তখন স্টুডিওতে যদি আমরা ইন্টারভিউ নিই তাহলে আমাদের অনেকটা প্ল্যান্ড ওয়েতে থাকে, মানে সেট আপটা অ্যাটলিস্ট। লাইটিংটা হয়তো আমাদের কন্ট্রোলের মধ্যে আছে, হয়তো আমরা যেখানে বসছি সেই জায়গাটা আমরা নিজেদের মতো করে গুছিয়ে নিয়েছি, হয়তো কোয়েশ্চেনটা আমরা ডাইনামিক করছি, হয়তো সিচুয়েশন গুলো যেটা ইন্টারভিউ এর মধ্যে উঠে আসছে সেগুলো হয়তো নতুন কিছু ডাইনামিক্যালি হয়তো হচ্ছে। কিন্তু আদারওয়াইজ যেটা আমি বলছি যে কন্ট্রোল সেট আপ থাকছে, একটা লাইটিংটা কিরম হবে সেরকম একটা কিরম হবে। যদি আমি লোকেশনে যাই সেখানে আমি অ্যাভেলেবেল লাইটটা কিভাবে ইউজ করছি, সেই জায়গাটা সাউন্ডটা কিভাবে ইউজ করছি, তার উপরে যদি আমি কোনো এসএফএক্স দিই, তার উপরে যদি কোনো মিউজিক্যাল স্কোর দিই, আই উইল শো ইউ সাম ডকুমেন্টারিজ কিভাবে এগুলো ইউজ হয়। আমি ছোট ছোট বিটস এন্ড পিসেস ট্রেলার্স দেখাবো, বা ইউ উইল গেট সাম আইডিয়া অ্যাবাউট ইট, যে কিভাবে ন্যারেশনটা ইউজ করা হচ্ছে, ভয়েসটা ব্যাকে কখন ওটা হচ্ছে পুরোটাই ন্যারেশন হচ্ছে না কখন ওইটা একটুর জন্য ইউজ করা হচ্ছে, সেটা একটা ব্যাপার। কখন আমাদের ন্যারেশন আর সিনটা ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ হচ্ছে, কখন আমাদের কোনো কথাই ইউজ হচ্ছে না শুধু মিউজিক ইউজ হচ্ছে, কখন মিউজিক ইউজ হচ্ছে না শুধু কথাবার্তার ইন্টারভিউজ এর মধ্যে দিয়ে ডকুমেন্টারি হয়ে যাচ্ছে। সো প্রচুর অপশনস আছে। You see a lot of documentaries, you watch a lot of documentaries, you will get to know about all these options you have in front of you. Now, when you are making your own documentary, you figure out what is the best for your documentary and experiment with it. Because documentary যেটা আমাদের খুব একটা অ্যাডভান্টেজ দেয়, যেহেতু প্রি প্ল্যান অনেকটাই নয়, সেহেতু উই ক্যান প্লে উইথ ইট, ইম্প্রোভাইজেশনের সুযোগ অনেকটা রয়েছে। সো তার ফলে কি হচ্ছে, উই ক্যান প্লে উইথ ইট অ্যান্ড উই ক্যান মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ ডিফারেন্ট অপশনস অ্যান্ড উই ক্যান ক্রিয়েট এ বেটার ডকুমেন্টারি। ন্যারেটিভের মতো বা ফিকশন সিনেমার মতো হোয়াট উই নিড টু কিপ ইন মাইন্ড ইজ ডিস্ট্র্যাক্ট যেন না হয়ে যায়। অডিয়েন্স একটা ডকুমেন্টারি দেখছে, সে একটা রিয়েল লাইফের সিচুয়েশন হতে পারে, পার্সন হতে পারে, ইভেন্ট হতে পারে, হোয়াট এভার ইট ইজ, কিছু একটা হচ্ছে যেটাকে আমি কনভে করছি থ্রু দ্য ডকুমেন্টারি। সেটার থেকে যেন ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে না যায়। এমন একটা কিছু দেখালাম যাতে সেটার থেকে একদম ডিস্ট্র্যাক্ট হয়ে গেল, একদম আউট অফ প্লেস হয়ে গেল, তাহলে কিন্তু সেটা হার্ম করতে পারে একটা ডকুমেন্টারিকে, যদি না ক্রিয়েটিভলি ওটাকে ইউজ করা হয়। এমনও অনেক ডকুমেন্টারি আছে, কিছু ইউরোপিয়ান ডকুমেন্টারিজ আমি দেখেছি যেখানে শুধু ক্যামেরাটা রেখে দেওয়া হয়েছে। একটা এক্সিবিশন হচ্ছে, একটা মিউজিয়াম আছে বা একটা কোনো জায়গায় যেখানে লোকে ভিজিট করছে, সেখানে শুধু ক্যামেরাটা রেখে দেওয়া হয়েছে, জাস্ট লোকজন যে মুভ করছে সেটাকে ক্যাপচার করা হয়েছে, সেটার একটা আর্টিস্টিক ফিল আছে। সো হাউ ইউ আর প্রেজেন্টিং ইউর ডকুমেন্টারি, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা যত এগুলো আমরা দেখবো, যত আমরা এগুলো বুঝবো, মনের ততটা প্রসার ঘটে। তারপরে কিভাবে আমি আমার যে আইডিয়াটা বা থিমটা যেটা আছে সেটাকে আমি কিভাবে কনভে করব, হাউ উইল আই কনভে মাই থিম অর আইডিয়া, or how will I express that theme or idea through the arrangement of these elements, cinematic elements. We have a lot of options. We are not short of options.
But where to use those things, how to use those things, that requires expertise. বা একটা ইনটিউটিভ সেন্স লাগে, ফিল্ম মেকিং এর সেন্স, যে স্টোরি টেলিং এর একটা সেন্স লাগে। ডকুমেন্টারি হলেও সেখানে ইনহেরেন্ট একটা স্টোরি টেলিং এর সেন্স লাগে, যে এইটার সাথে এইটা রাখলাম, এটার সাথে থেকে এটা যাচ্ছে না, জাক্সটা পজিশন করে এটা ঠিক হচ্ছে না, যদি না হয় তাহলে সেটা একটা ফিল হয়। এডিটিং টেবিলে ইট গিভস ইউ আ রিদম অলসো। তো এইগুলো ইউ নিড টু নো অ্যাবাউট ইট, এবং ডকুমেন্টারি টিচার্স ইউ আ লট অ্যাবাউট দ্যাট। When you learn about that, then you can express in a better way through different documentaries. হতে পারে 30 minutes, হতে পারে 60 minutes, হতে পারে 1.5 hour, হতে পারে 1 hour 15 minutes, whatever it is. জেনারেলি যেগুলো খুব বেশি আজকে ইউটিউবে যদি আমাদের বলি, নিউজ চ্যানেলস গুলো আছে বা যারা আমাদের মিডিয়া চ্যানেলস গুলো আছে, ইউটিউবের কথা বলছি, তারা জেনারেলি ওই 1 ঘন্টা 15 মিনিট, 40 মিনিটস, 50 মিনিটস অ্যারাউন্ড রাখছে। কেউ কেউ আবার 20 মিনিটস, 25 মিনিটসও রয়েছে, depending on the material of the documentary or the content of the documentary, কি they are trying to express. যদি 1.5 ঘন্টা হয়, আর একটু এক্সপোজিশন হয়তো একটু বেশি হলো, এস্টাবলিশমেন্টটা হয়তো একটু বেশি হলো। 20 মিনিট যে 25 মিনিটে যদি হয়, তাহলে হয়তো একদম বিটস এন্ড পিসেস প্রপারলি যেইটুকুনি কনভে করতে চাইছে, একদম পার্টিকুলারলি স্পেসিফিক্যালি ওই জায়গাটায় গিয়ে সেটা কনভে করা হচ্ছে। So you will learn about all these things. You will learn about all these options you have, all these cinematic elements you have, what you can use. But watch a lot of documentaries. The more you watch, over the time, you develop a sense of making a documentary or watching a documentary also. Then you can differentiate different documentaries, their styles, kotota objective ache, kotota subjective ache, how the arrangement has happened. You will get to know about it. So watch a lot of documentaries, you will get to know a lot. এইটাই দেখছি বলে এইটাই যে মেনে নিতে হবে, এই চিন্তা ভাবনাটাও কিন্তু একটা ভুলের দিকে নিয়ে যেতে পারে। কেন এটাও একটা সমাজের অন্তরায় হতে পারে, উন্নতির উত্তরণের পক্ষে একটা অন্তরায় হতে পারে। তার কারণ হচ্ছে উই আর ফরগেটিং টু আস্ক কোয়েশ্চেন্স। ডকুমেন্টারির একটা খুব বড় ভূমিকা যেটা থাকে, আমি মাইকেল মুর মেনশন করেছিলাম, আই উইল শো ইট টুডে। রেজিং পার্টিনেন্ট কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। হয়তো এমন ডকুমেন্টারিজ কিছু আছে, হয়তো না আছে এমন কিছু ডকুমেন্টারিজ যেটা আমি পুরো জিনিসটা দর্শকের কাছে তুলে ধরলাম, আমি প্রেজেন্ট করলাম পুরো জিনিসটা দর্শকের কাছে। দেন ইদার non-verbally through the footage or through the narration or through the juxtaposition of shots বা মন্তাজ যদি আমি বলি, সেরকম করে আমি এমন ভাবে একটা এসেন্সকে কনভে করলাম বা আইডিয়া কনভে করলাম, দ্যাট ইজ রেজিং পার্টিনেন্ট কোয়েশ্চেন। সেটা যদি থাকে, ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, থট প্রভোকিং কিছু ডকুমেন্টারি হতে পারে, দ্যাট ইজ হেল্পিং ইউ টু আস্ক ফার্দার কোয়েশ্চেন্স, মোর ডিপার কোয়েশ্চেন্স, সেইগুলো যদি হয়, দ্যাট ইজ এ গুড ডকুমেন্টারি। সেটা হলে, বা ইট মেক্স ইউ থিঙ্ক ফর এ ওয়াইল, তো সেটা একটা এফেক্ট যদি সেটা থাকে, তাহলে দ্যাট ইজ এ গুড ডকুমেন্টারি। So ask questions, even if you are watching this documentary, don't consider it as absolute fact. Ask yourself, do your research, then you will get to know কতটা ওখানে অবজেক্টিভিটি ছিল, কতটা সাবজেক্টিভিটি ছিল, বায়াস কতটা ঢুকেছে, কতটা একটু অন্যদিকের ওপিনিয়ন ওয়াইজ মোল্ড করতে হয়েছে। It will teach you a lot. Critical thinking skills গুলো ডেভেলপ হবে, you can argue better, you can have a healthier debate, you can you can put your opinion in front of somebody else in a better way. So you will get to know about all these things. With documentary, you have the film medium. When you are talking, you have the verbal medium, and when you are making art, you have the artistic medium. So different media, different ways of representation, but you can learn from each medium and you can use it in a different medium specificity. I talked about it. So now যেটা আরেকটা জিনিস আমি মেনশন করব বিফোর আই গো টু ডিসকাসিং দিস টাইপস এন্ড এক্সাম্পলস, হোয়াটএভার ইট ইজ, নিউ এজ ডকুমেন্টারি। আজকে ফর এক্সাম্পল লেট মি টক অ্যাবাউট Marina Abramovic. She is a performance artist. I have already mentioned in Mojag performance artist কিভাবে হচ্ছে, মানে তার পারফরমেন্স নিয়ে কিভাবে হচ্ছে, সেটা আমাদের কাছে আরো ধরা দিচ্ছে। যখন মোমাতে যখন যে তার শোটা হচ্ছে, তখন শি ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্যাপচারিং দ্যাট। উলে আর মারিনার যদি আমি শোজ গুলো দেখি, কিছু কিছু জিনিস ওয়েল ডকুমেন্টেড। সেইটা যখন আজকে একটা লোকের কাছে যাচ্ছে, তাহলে আমি এটা কেন বললাম, অনেকে বলতে পারে যে আর্টের সাথে ডকুমেন্টারির কি লিঙ্ক, ইফ সামবডি আস্ক দ্যাট কোয়েশ্চেন, বিকজ পিপল হ্যাভ আস্কড মি বিফোর। তাহলে কি হচ্ছে, যখন একটা আর্টিস্টিক প্রসেস হচ্ছে, সামটাইমস উই ডকুমেন্ট ইট। ফর এক্সাম্পল, উই টকড অ্যাবাউট বিটলস, যে পিটার জ্যাকসন নতুন যে ডিজনির যেটা করেছে, ডিজনির হটস্টারের হয়ে আমাদের, এটা আই এম নট প্রমোটিং এনিওয়ান, বাট গেট ব্যাক বলে যে ডকুমেন্টারিটা করেছে বিটলসের কিছু রিহার্সাল ফুটেজেস এন্ড অল দ্যাট স্টাফ নিয়ে। তো সেখানে
সেই একটা আর্টিস্টিক প্রসেস আমরা দেখেছি, রুফটপ কনসার্ট দেখেছি, আমরা আরো অনেক কিছু হিওলো সাবমেরিন এন্ড অল দিস থিংস আমরা দেখেছি। সেখানে পিছনে তাদের যে ক্যান্ডিড মোমেন্টস গুলো, রিহার্সালের যে একটা মোমেন্ট হচ্ছে, একটা সং মেকিং এর একটা প্রসেস, সেই জিনিসগুলোকে খুব সুন্দরভাবে ক্যাপচার করেছে পিটার জ্যাকসন in that get. If you haven't watched it, please watch it. It's a, if you, especially if you are a Beatles fan, you will love it. অনেকদিন পরে একটা অন্যরকম টেক হয়েছে আর কি ডকুমেন্টারিটা। তো বিটলসরাও কিন্তু ফিল্ম খুব সুন্দর সুন্দর বানাতো, ওরা নিজেদের নিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর ফিল্ম বানানোর জন্য প্রমোট করতো। তো সেটা একটা যেটা বল। আর মারিনা আব্রামোভিচের ক্ষেত্রে যেটা বললাম, উলে বা মারিনা আব্রামোভিচ বা অন্য কোনো পারফরমেন্স আর্টিস্ট যদি আমি বলি, ইভেন ইউকোরও একটা ভিডিও করা আছে পারফরমেন্স আর্টে, তো দ্যাট ইজ অলসো ডকুমেন্টেশন। তো মারিনা আব্রামোভিচের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, ওর যে পারফরমেন্স আর্ট গুলো, সেটা যখন একটা ডকুমেন্টেশন থাকছে, নেক্সট জেনারেশন যখন আবার এটার থেকে একটু ইভলভ হবে বা ইম্প্রোভাইজ করবে, তখন দে উইল গেট সাম আইডিয়া অ্যাবাউট ইট, কিভাবে তারা করেছিল, আর্টিস্টিক প্রসেস নিয়ে সে যখন কথা বলছে, তখন ইউ উইল গেট টু নো অ্যাবাউট দ্য এস্থেটিক্স, ইউ উইল গেট টু নো অ্যাবাউট দ্য ফিলোসফি, ইউ উইল গেট টু নো অ্যাবাউট দ্য থট প্রসেস বিহাইন্ড ইট। সেই যে ব্যাপারটা, সেই জিনিসটা যখন দ্য আর্টিস্ট ইজ টকিং অ্যাবাউট ইট, ইউ উইল গেট টু নো অ্যাবাউট ইট। তো এরকম ডকুমেন্টারিতে উই উইল হ্যাভ আ লট অফ ইন্টারভিউজ, উই উইল হ্যাভ আ লট অফ পারফরমেন্স অ্যান্ড মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ। বাট নিউ এজ ডকুমেন্টারির দিকে আমাদের একটু এক্সপেরিমেন্টেশন করতে হবে, বিকজ আমাদের এখন মিক্সড মিডিয়া চলে এসছে, আমাদের ছিল আগে ভিআর চলে এসছে, এআর চলে এসছে, এমআর চলে এসছে, আরো অনেক নিউ টেকনোলজিস আছে। সো হোয়াট উই নিড টু প্লে উইথ ইজ, এই টেকনোলজিগুলোকে ইউজ করে, ডকুমেন্টারি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ইউজ করে, ফিল্ম মেকিং ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করে, হাউ উই ক্যান মেক নিউ এজ avant-garde অর হোয়াট এভার ইট ইজ, নিউ এজ ডকুমেন্টারিজ। টেকনোলজি আমার কাছে আছে, সেটাকে ইউজ করে আমি ডকুমেন্টারিতে কিভাবে কাজে লাগাচ্ছি, এবং ডকুমেন্টারির অবজেক্টিভিটি কি আমি লুজ করছি? দিজ আর গ্রেট কোয়েশ্চেন্স টু আস্ক। ডকুমেন্টারির একটা অবজেক্টিভিটি থাকবে কেন, ওই জিনিসটাকে অ্যাজ ইট ইজ আমি দেখাচ্ছি, বা যতটা অবজেক্টিভলি আমি দেখাতে পারি, অ্যাটলিস্ট কিছুটা হলে তো আমি সেটা চেষ্টাই করবো, নাহলে আর ডকুমেন্টারি রইল কি, ইট বিকামস আ ফিকশন। টেকনোলজি আমায় কতটা হেল্প করবে ডকুমেন্টারিটাকে পুশ করতে নিউ বাউন্ডারিজ এর জন্য, সেইগুলো নিয়ে উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট। বাট টুডে হোয়াট আই উইল ডু রাইট নাও, I will show you some documentaries, some types and examples, some great filmmaker as well as documentary filmmaker, মানে ফিল্মমেকার তারা ছিল, তার সাথে সাথে তারা ডকুমেন্টারি করেছে। আমাদের এখানে সেপারেশন অনেক সময় করা হয়, তার কারণ তারা বোঝে না বলে না বুঝে সেপারেশন করে। আসলে ফিল্ম মেকিং যদি আমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে ধরি, বা একটা মিডিয়াম, ফিল্ম যদি আমি একটা সিনেমা যদি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে ধরি, এবং ফিল্ম মেকিংটা একটা প্রসেস বা একটা মিডিয়াম হিসাবে ধরি, ফিল্ম মিডিয়াম, তাহলে কিন্তু আমি কোনো সময় ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি না। ডকুমেন্টারি একটা ওয়ে অফ টেলিং আ স্টোরি, ফিকশন ইজ আ ওয়ে অফ টেলিং আ স্টোরি। ডিফারেন্ট কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, সেটাকে ইউজ করে আমি মেকিং আ ফিল্ম আলটিমেটলি, এবং সেটা আমার অডিয়েন্সের কাছে আমি কনভে করছি। সেখানে স্করসেসি বানাচ্ছে, পিটার জ্যাকসন বানাচ্ছে, এরা কোনো আলাদাভাবে বানাই বা ভাবেই নেই। এবং এরা যদি ফিল্মটা বানিয়েও ফেলে, এরকম কোনো এনভায়রনমেন্ট নেই যে লোকে এসে তাকে নিন্দা করবে, আরে আপনি তো আমার সেই ফিকশন ফিল্ম মেকার ছিলেন, আপনি নিচে নামিয়ে ফেললেন যে ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার বানাচ্ছেন। এই ধরনের নিচু মাইন্ডসেটটা কিন্তু নেই ফিল্ম মেকিং ওয়ার্ল্ডে। কিন্তু ইন্ডিয়াতে কিছু লোকজনের জন্য এই জিনিসগুলো হয়েছে। কেউ যদি ডকুমেন্টারি বানাতে যায়, তাকে বলা হয় তোমার একটু ডিমোশন হয়ে গেল, তুমি একটু নিচে নেমে গেলে। ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। ফিল্ম মেকিং যখন হচ্ছে, ইটস এ গ্রেট প্রসেস। You can make documentaries, you can make fiction, it goes with it. সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রেও যদি আমি এক্সাম্পল নিই, এজ এ গ্রেট এক্সাম্পল, যদি ইন্ডিয়ান ফিল্ম মেকার হিসেবে, তিনিও ডকুমেন্টারি বানিয়েছেন। আজকে আমি বালা দেখতে পারি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে বানিয়েছেন। তিনি ন্যারেশনটা খুব ইউজ করেছেন, সেই টাইমে ওটা খুব চলও ছিল। কেন ওই টাইমে যখন বিবিসির ডকুমেন্টারিজ যদি দেখি, বা সেরকম কিছু ডকুমেন্টারিজ যদি আমি দেখি, তাহলে ওখানে ন্যারেশনটার একটা খুব বড় ভূমিকা ছিল। মানে আমরা পিকচার্স দেখাচ্ছি, তার সাথে সাথে মিউজিক যাচ্ছে, বাট আলটিমেটলি সামবডি ইজ ন্যারেটিং দ্যাট। সেটা আমি বলবো ফার্স্ট পার্সন, সেকেন্ড পার্সন, থার্ড পার্সন, এগুলো কিভাবে এফেক্ট করে নেক্সট সেশনস গুলোতে আমি বলবো। ইউ উইল গেট টু নো আ লট অ্যাবাউট ইট। তারপর ফ্লাই অন দ্য ওয়াল, এই জিনিসগুলো কি, এইগুলো আই উইল টক অ্যাবাউট ইট, ডিফারেন্ট টাইপস। বাট সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে যেটা বললাম, ন্যারেশনটা খুব ইউজ করেছেন, বাট তিনিও কিন্তু সিনেমাও বানাচ্ছেন, ডকুমেন্টারিও বানাচ্ছেন। এটা হচ্ছে একটা কি বলবো, একটা প্যাশনের জায়গা থেকে, যে এই জিনিসটা আমার পছন্দ। I know the filmmaking skills. I have the filmmaking skills. I know the cinematic language. I want to express something about this topic. I want to talk about this topic. What is the way to make a documentary? One of the ways. তো সেখানে একজন ফিল্মমেকার সেই মিডিয়ামটাকে ইউজ করে ডকুমেন্টারি বলছে। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ঠিক আছে, আলাদা কোনো ডিফারেন্সিয়েশন, ভেদাভেদ, এরকম কোনো ব্যাপার নেই, মর্যাদা খাটো হচ্ছে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। জাস্ট আ ডিফারেন্ট ওয়ে অফ মেকিং আ ফিল্ম। And it can teach you a lot about making a fiction film. Fiction, আমি কালকে এটা মেনশন করেছিলাম, I will just mention it again and then I will move to the examples. Fiction can teach you about making a documentary or how to make a documentary.
Documentary can teach you how to make a fiction film if you are open enough. সো কিছু মেটেরিয়ালস আছে, এডিটিং এর ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা হয়, রিসার্চের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা হয়, অন লোকেশন শুটের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা হয়, আরো প্লেথোরা অফ অপশনস। ঠিক আছে, হাউ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, হাউ ইউ ইউজ দ্যাট, অ্যান্ড হাউ ইউ মেক আ ফিল্ম গেটিং এক্সপিরিয়েন্সড আউট অফ দ্যাট, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট পার্ট। ইউ লার্ন ফ্রম এভরিথিং অ্যান্ড ইউ মেক ইউর ফিল্ম। এলিমেন্টস গুলোকে ইউজ করে, জাস্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ এলিমেন্টস। ওকে, এবার আমরা চলে যাব ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডকুমেন্টারি। লেট মি জাস্ট ওপেন দ্য গুগল ট্যাব। I will share my screen with you, and then কিছু কিছু ছোট ছোট দেখবো, and then in the next sessions আমরা আরো দেখবো, মানে এটাই শেষ নয়। In the meantime, if you have any query or if you have any comment, anything you have, you write in the comment section so that we can give you a creative suggestion or advice. But again, I will repeat, you can make a documentary. It's very easy. The only thing is you have to be true to yourself when you are telling that story, because you are talking about somebody or some topic. If you are not truthful about that topic, then you are like betraying yourself in the first place. So your documentary won't be good. ঠিক আছে? So you need to learn that. Okay. Okay, so let me just আমি মাইকেল মুরের ছবি দেখিয়েছিলাম, আরেকজনের আমি I will show another picture, Werner Herzog, and then I will show you something else. তো আমাদের সত্যজিৎ রায় যেমন ন্যারেশনের উপরে খুব জোর দিতেন ফর মেকিং ডকুমেন্টারিজ, আরেকজন ছিলেন হচ্ছে ওয়ার্নার হেরজগ। ব্রিজলি ম্যান খুব সুন্দর ডকুমেন্টারি আছে, দেন হুইল অফ টাইম বলে একটা ডকুমেন্টারি আছে, আই উইল শো ইউ সাম পিকচার্স অফ ইট। হুইল অফ টাইম আমাদের ধর্মচক্রের ওপরে। তো সেখানে হি হ্যাজ ইউজড আ লট অফ ন্যারেশন, এবং হি হ্যাজ আ ভেরি সুদিং ভয়েস। তো যখন when we are watching the documentary, it takes you in a trance state almost. So ওটার একটা স্পিরিচুয়াল এলিমেন্ট আছে আর কি। Just let me open this. Okay. আচ্ছা, বিফোর দ্যাট আমি আরেক জিনিস একটু বলি, সেটা হচ্ছে এই যে সিনেমা ডকুমেন্টারি নিয়ে আমি বলছিলাম, তো আরেকটা খুব সুন্দর একটা উপায় হচ্ছে when you are making a film, documenting the process, এটা খুব হয়েছে আর কি। বহুদিন ধরে সেই টার্মিনেটরের সময় থেকেই চলছে এবং তার আগে থেকেই চলছে, বহু বছর ধরে চলছে এটা। যে টার্মিনেটরও যখন তৈরি হয়েছিল, জেমস ক্যামেরন তখন তারও কিছু ডকুমেন্ট করেছিল, স্পেশালি টার্মিনেটর 2 এ, জাজমেন্ট ডে। তো এরকম আরো অনেকগুলো মুভিজ, যখন এই টেকনোলজিক্যাল একটা রেভলিউশন হচ্ছে বা কিছু হচ্ছে, তখন একটা থেকেছে যে এগুলোকে ডকুমেন্টেশন করা। কিন্তু ডকুমেন্টেশনও যেমন থেকেছে, সিনেমাটাও সেরকম ভাবে হয়েছে। দ্যাট ইজ ওয়ান থিং ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। শুধু ডকুমেন্টেশন করে দিলাম দেখানোর জন্য, দ্যাট ইজ ওকে, ইউ আর লেটিং পিপল নো দ্যাট ইউ হ্যাভ অ্যাটলিস্ট ডান সামথিং, সো দ্যাট ইজ টু বি অ্যাপ্রিসিয়েটেড। বাট ওটা করতে গিয়ে কি হয়, ওটা আবার ওই মার্কেটিং এ ঢুকে যায়। ইন্ডিয়ার কথা বলছি, ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে আলটিমেটলি যা কিছু হয় সেটা ঘুরে ফিরে ওই মার্কেটিং বা শো অফের দিকে চলে যায়, যেটা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে। আই হোপ ইট উইল চেঞ্জ ইন নিয়ার ফিউচার। বা ওই মার্কেটিং যেটা হয়, ওই যে ওই প্রসেসটা ডকুমেন্টেশন করলাম, ওই মার্কেটিং এর মধ্যেই এত মন চলে যায় যে আমার ইসে হয়ে যাচ্ছে আর কি। আচ্ছা, I don't watch these videos, they have mentioned it anyways. It's a very different list, I don't watch these things. Okay, I was telling that এই যে জিনিসটা যেটা বলছিলাম যে মার্কেটিং প্রসেস হয়ে যায়, তো সবকিছু ঘুরে ফিরে মার্কেটিং, মানে কোনোভাবে যদি একটু মার্কেটিং করা যায়, এইটুকুনি করেছি তার মধ্যেই মার্কেটিং। যেটা হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে ইজ, মার্কেটিং তো অবভিয়াসলি করবো, নাহলে লোকে জানবে কি করে? আমার জিনিসগুলো মার্কেটিং করলাম, আমার জিনিসগুলো লোকের কাছে তুলে ধরলাম, বাট তার সাথে সাথে সিনেমাটাও তো করতে হবে। সিনেমাটা করলাম, তার সাথে মার্কেটিং করলাম, দুটো একসাথে একটা দারুণ ব্যাপার হলো।
সিনেমা করলাম, জাস্ট কোনো রকমের এই লোকটার সাথে কথা বলে নিলাম, ওর সাথে কথা বলে নিলাম, ওখানে গিয়ে একটু এটা করে নিলাম, সেটাকে মার্কেটিং করে দিলাম, তারপরে আর কিছু হচ্ছে না, মানে ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে। তারপরে মোটিভেশনটা ইন্ট্রিনসিক নয়, ওই এক্সট্রিনসিক, ওটা দিয়ে একটু করে নিলাম, ওটা লোকের কাছে গিয়ে মার্কেটিং করে দিলাম। ইন্ট্রিনসিক্যালি যদি আমরা মোটিভেটেড হই, তাহলে সিনেমাটাও দারুণ হচ্ছে, মার্কেটিংটাও হচ্ছে, পরে আরো কাজের একটা সুযোগ আসছে, মানে আরো পরে যদি কেউ করতে যায় তার ক্ষেত্রেও একটা সুযোগ আছে। সেই জিনিসটাই উই হ্যাভ টু হিট, যেটা ন্যাচারালি খুব বাইরে হয় আর কি। এনিওয়েজ, টকিং অ্যাবাউট ইট, ইনারিতু আমাদের রেভেনেন্ট যেটা বানিয়েছিল, তো রেভেনেন্ট একটা খুব সুন্দর সিনেমা, ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম হিজ আদার ফিল্মস। এটা স্পিরিচুয়াল, খুবই স্পিরিচুয়াল, এবং উইথ বিগার স্কেল অলসো। তো সেটার জন্য ওয়ার্ল্ড আনসিন বলে একটা ডকুমেন্টারি করেছিল 20th সেঞ্চুরি ফক্সের থেকে, এখন 20th সেঞ্চুরি স্টুডিওস হয়ে গেছে। তো ইটস এ বিউটিফুল মুভি, ইটস এ বিউটিফুল মুভি। এখানে পোয়েট্রির মতো ডকুমেন্টারিটা রয়েছে, হাউ হি ইজ শুটিং দ্য মুভি, এবং দ্য ওয়ে হি ইজ ডিসকাসিং ইট, it is telling you about the authenticity of a director, how he is expressing himself to that movie. So let's watch a few moments of that movie. Yeah, thank you. I think I always believe something. There's a line of Goethe that says like something like the poet might know what he wanted to write, but he will never know what he wrote. You know, so I mean, and I think that's true. That you go through a process, you do your best, wanting to go there, but then at the end, by all the process that you went through, that obviously you have to adapt. At the end, you never know exactly what you end up writing. You know. And a good introspective moment, a good reflective moment. When you're making a film, it's a huge process, right? অনেকদিন অনেকে ইনভলভ হয়েছে, একটা কোলাবোরেটিভ প্রসেস। সেখানে আমি যখন এই প্লেসে যাচ্ছি, দ্যাট প্লেস ইজ গিভিং ইউ সামথিং, অ্যান এনার্জি। আমি যেটা বলেছি, এনার্জি দিচ্ছে প্লেসটা, সেটাও ফিল্মটাকে অ্যাফেক্ট করে। দ্য ওয়ে ইউ ডিরেক্টেড, ইফ ইউ আর রিয়েলি আ গুড ডিরেক্টর। সেরকমই এইখানে যখন শুট করতে গিয়েছিল, ইট অ্যাফেক্টেড হিম পার্সোনালি, স্পিরিচুয়ালি। তো দ্য ডকুমেন্টারি ইজ বেসড অন দ্যাট, যে ওয়ার্ল্ডটাকে নিয়ে আমি সিনেমাটা বানাচ্ছি, সেই ওয়ার্ল্ডটা নিয়ে লেট মি মেক আ ডকুমেন্টারি। Difficult period, you know, in a way that I was trying to find something else and approach things in a different way and get out of my comfort zone. And I'm not saying this like, hey, you have to be a little kind of crazy to embark in a film like this. The physicality of it, the setting, the nature as a transformative experience, that was exactly what I wanted personally to go through in my personal life. So suddenly I thought I would love to be submerged 1 year in the nature. I didn't know what I was thinking about. I was crazy because it's harder than you think. I think it was pretty clear since the beginning who was part of this club of madness. This is Cisco. We are less and less used to be exposed to the real elements and try to solve it with the reality in every level. It's a transforming experience to get through so many challenges every day, as if there's a puzzle that is already written and you just have to find the right piece to fit in that precise moment in that corner, and cannot be other way, because if not, doesn't fit. So it's until you find that piece and shape it that is perfect, that fit. If not, all the puzzle collapse. And it's scary because that involved a lot of people, a lot of money, a lot of risk,
taking. You know, this is not a tiny, intimate film in an apartment. It's involving a lot of things, and you don't know the answer. You don't know if you will succeed. Most likely not. Maybe we didn't. And the amount of hours and passion and trying to get the very best and try to figure out how to make this experience capable for people in a different way that they have seen this period of time was scary. That was scary thing, he's enjoying it. Uncertainty, shooting it, he's enjoying it. So that is what. Let me just change it. So যেটা আমি বললাম, the uncertainty যেটা হচ্ছে আমার একটা শুটিং যখন আমি করতে যাচ্ছি, আমি ফেল করবো কি সাকসেস হবো সেটা তো আছেই, বাট whether I am giving my best or not, that is in my control. সেটা যদি আমি ঠিক করতে পারি, then I can think of the other processes. Next, I will show you another good documentary. আমি একটু এই ধরনের গুলো করে তারপরে একটু অন্যরকম যাচ্ছি। ফ্রি সোলো বলে একটা মুভি হয়েছিল, ক্লাইম্বিং উইদাউট দ্য রোপ। যদি I talk about it in one sentence. So this guy is climbing mountains without the rope. Does it feel different to be up there without a rope? It's obviously like much higher consequence. People who know a little bit about climbing, they're like, oh, he's totally safe. And then people who really know exactly what he's doing are freaked out. I've thought about El Cap like for years, and every year I'm like, that's really scary. I'll never be content unless I at least put in the effort. El Cap is the most impressive wall on Earth. It's 3,200 feet of sheer granite. It's the center of the rock climbing universe. Obviously, I get interview questions about it all the time. Oh, would you like to do that? You're like, yes, for sure. So you're a girlfriend now, I heard. It's awesome. Pretty much makes life better in every way. It's really hard for me to grasp why he wants this. But if he doesn't do this stuff, he'd regret it. Everybody who has made free soloing a big part of their life is dead now. I haven't been injured in like 7 years. I suddenly start getting injured all the time. What if something happens? What if I don't see him again? I could just walk away, but it's like, I don't want to. I've always been conflicted about shooting a film about free soloing just because it's so dangerous. It's hard to not imagine your friend falling through the frame to his death. I think when he's free soloing is when he feels the most alive, most everything. How can you even think about taking it away from somebody? No mistakes tomorrow. It's starting to get kind of psyched. If you're pushing the edge, eventually you find the edge. I can't believe you guys actually can watch me. Hey Jimmy, do you copy? You just started climbing. This is one documentary, and then I will show you the next one, which is more of a get to adventure climbing here.
নেক্সট যেটা আমি দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা ফটোগ্রাফ। সেবাস্টিও সালগাডো is one of the finest photographers of the world, এবং দ্য সল্ট অফ দ্য আর্থ, যেটা আমি বলেছিলাম হিউম্যান কানেক্টিভিটি, হিউম্যান কানেকশন, উইটনেসিং হিউম্যান কন্ডিশন, ইটস অ্যাবাউট দ্যাট। তিনি সেই জায়গাটা গিয়েছিলাম। ইউ উইল গেট টু নো অ্যাবাউট দিস পিপল থ্রু দ্য পিকচার্স, থ্রু হিজ ইন্টারভিউস, থ্রু হিজ ইন্টারাকশন উইথ দিস পিপল। সো অনেক কিছু একসাথে করেছে। A photographer is literally somebody drawing with light. A man writing and rewriting the world with lights and shadows. Quand j'arrivais au bord de cet immense trou, j'ai senti dérouler devant moi en quelques fractions de secondes l'histoire de l'humanité, l'histoire des constructions de pyramides, la tour de Babel, les mines du roi Salomon. Little did I know that I was going to discover much more than just a photographer. So one thing I knew already about this Sebastião Salgado, he really cared about people. After all, people are the salt of the earth. On est un animal très féroce, on est un animal terrible, nous les humains. Notre histoire, c'est l'histoire de guerre. C'est une histoire sans fin, histoire folle. Je crois qu'on peut mettre beaucoup de photographes différents dans le même endroit. Ils feront toujours des photos très différentes. Ils forment leur manière de voir, chacun en fonction de son histoire. নেক্সট যেটা দেখাচ্ছি, নেক্সট ইজ লাইক মার্টিন স্করসেসি বব ডিলানকে নিয়ে তখন অনেকদিন আগে নো ডিরেকশন হোম বলে একটা ডকুমেন্টারি বানিয়েছিল। I'll talk about that. I will show you the trailer of that. এবং নতুনটাও দেখবো, নতুন আরেকটা ডকুমেন্টারি বানিয়েছে। I'm showing you first, let me show you When We Were Kings বলে মোহাম্মদ আলীর উপরে When We Were Kings বলে একটা ডকুমেন্টারি আছে। It is also a good documentary. Something you ain't nothing. This is a footage from that. You're too ugly to represent us colored folks. These Africans think all of us are. Sucker, look at you. Hey, you out, sucker. Ali, Boomaye, Ali, Boomaye, Ali, Boomaye, Ali, Boomaye. That mean killing. Boomaye, Boomaye. George Wolf. Boomaye, Boomaye, Boomaye for him. Hey, Boomaye. That's sucker. There he is. Boomaye. Sucker, you wasn't nothing. You understand him. We were all for Muhammad Ali. Foreman, we didn't know him. So that's a very candid moment. যেটা আমরা মানে মোহাম্মদ আলীর রিং এর বাইরে, there's a very funny guy, a lot of humor. So When We Were Kings, let me show you the trailer of that movie. Yeah, this is the I've done something new for this fight. I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick. Took up more base than boots in college. Too fast! You're too fast! The king is going home to get us through. Stand back and watch. It was handsome, it was articulate, it was funny, and was whooping ass too. Yeah, when I get to Africa, we gonna get it on because we don't get along. George Foreman was a phenomenon. This trumpet got everybody scared. Scared of what? But this man was determined and unstoppable. I like to tell children of the world, quit eating so much candy. We must whoop Mr. Tooth Decay. I got one right here and one right here.
That means killing. Kids today will be missing a whole lot. They don't know about the legacy of Muhammad Ali because no matter what era you live in, you see very few true heroes. What a fighter he was, and what a man. How do you outsuffer? এইগুলো যেটা দেখাচ্ছি, it's a mix of you're getting to know about the person, you're getting to know about something about his life, or একটা কোনো ইভেন্ট নিয়ে কথা হচ্ছে বা এরকম একটা কিছু বা একটা কি অ্যাক্টিভিটি বা কোনো একটা এলিমেন্ট আদার এলিমেন্ট নিয়ে কথা হচ্ছে। এখানে আমরা লাইফ ইটসেলফে আমরা রজার ইবার্টকে নিয়ে কথা বলবো। হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ক্রিটিক্স অফ অল টাইম, ফিল্ম ক্রিটিক্স। তো তার লাইফটা নিয়ে হাউ প্যাশনেট হি ওয়াজ while criticizing films. So let's move on to a movie now. Life itself. The movie's name is. It was one of the most brilliant, weird, and unusual American documentary films I've seen in a long time. Roger Ebert was the definitive mainstream film critic in American cinema. He has been writing for half of the history of feature films. Roger was a mature writer early on. He's written over a dozen books. He wrote a novel. He won the Pulitzer Prize. How on earth did Roger Ebert write Beyond the Valley of the Dolls? Boobs. Beyond the Valley. You know, this is a title. Roger was good at dishing, but he also could take it. He is a nice guy, but he's not that nice. It's Thriller Week on Cisco and Ebert in the movies, and we've got 3 new ones. Sound a little excited, Gene. Sound less excited, Roger. Roger Ebert and Gene Cisco were the most powerful critics of all time. The perfect matching of opposites. Even though Roger wrote Beyond the Valley of the Dolls, Gene lived the life. These were towering figures clashing. It was, I'm going to crush you. You give Benji the Hunter a positive review. That's totally unfair because you realize They almost didn't care what anyone else thought as long as they could try to persuade the other. This morning I confess that I am a sick person. 3 years ago, I felt a lump under my chin and it turned out to be cancer. Roger had an inner core made of steel. You want to rest a little bit or work a little bit? Ask Steve. He's the director. He is a soldier of cinema who cannot even speak anymore, and he plows on. And that touches my heart very deeply. As a film critic, he was somebody who gave life to new voices, gave life to new visions that reflected all the diversity of this nation. He made it possible for a bigger audience, a wider audience, to appreciate cinema as an art form because he really loved films. For me, the movies are like a machine that generates empathy. It lets you understand hopes, aspirations, dreams, and fears. It helps us to identify with the people who are sharing this journey with us. Lived among the grizzly. For 13 years, Timothy Treadwell lived among the grizzly bears in the Alaskan wilderness. During that time, he shot over 100 hours of videotape. Until 2003, when he was killed by one of the bears he had sworn to protect. Well, I'm here with one of my favorite bears. It's Mr. Chocolate. Hey, Mr. Chocolate. He's been with me for over a decade, and he's been my good friend. Oh, he's a big bear. He's a big bear. A very big bear. Wow. When you spend a lot of time with bears day after day, there's a calling that makes you want to come in and spend more time in the world. Expedition 2001, I came here and protected the animals as best I could. In fact, I'm the only protection for these animals out here. Animals rule.
Timothy conquered. He tended to want to become a bear. Most times I'm a kind warrior out here. Occasionally I am challenged. And in that case, the kind warrior must become a samurai. I think he had lost sight of what was really going on, or he got what he was asking for, he got what he deserved. It's a beautiful movie. If you haven't watched it, please watch it. You will die. You will die here. We need more rain! Melissa is eating her babies! Timothy, I'm getting a bad feeling about you. I can smell death all over my fingers. I will die for these animals. I will die for these animals. I will die for these animals. And the longhorns are gone, and the drovers are gone, the Comanches are gone. This is my life. This is what I do. I love it. Geronimo's gone. He says, if I don't come back, it's what I want. And the lion is gone, and the red wolf is gone. And that's my story here. For me, Timothy Treadwell, the kind warrior. সো যেটা আমি বলছিলাম একটু আগে যে একটা কোলাবোরেটিভ প্রসেসের মধ্যে আমরা যাচ্ছি, মানে যখন আমরা রজার এবার্টের ডকুমেন্টারিটা দেখলাম, মাইকেল মুরের ইনভলভমেন্ট আছে, যেটা আমি বলছিলাম, মার্টিন স্করসেজের ইনভলভমেন্ট আছে, দেন উই হ্যাভ দ্য ইনভলভমেন্ট অফ ওয়ার্নার হারজগ। তারা প্রত্যেকে ইন্টারভিউ দিচ্ছে, একটা কোলাবোরেশনের প্রসেস রয়েছে। তো তেমনই ভাবে আমরা মার্টিন স্করসেজের নো ডিরেকশন হোমটা যদি বলি, তারা ইন্ডিভিজুয়ালিও যেমন বানাচ্ছে, তেমন যখন অন্য আরেকজনকেও বানাচ্ছে, ইটস এ সাপোর্টিং কালচার, কোলাবোরেটিভ কালচার, যেটা খুব দরকার। নো ডিরেকশন হোম বব ডিলানের উপরে 2005 এ মার্টিন স্করসেজে বানিয়েছিল। রিসেন্টলি নেটফ্লিক্সের জন্য আরেকটা Director Martin Scorsese comes the unforgettable story of Bob Dylan, a living American legend. I was in a certain arena artistically that no one else had ever been in before, ever, although I might have been wrong about that. For the first time on DVD, a rare experience with one of the most groundbreaking and influential artists of all time. We're involved in the same thing, and I knew he was going to be a massive star. This is how it all began. Hey, Mr. Tambourine. Through all of the music. There is an American collective unconscious. Bobby had somehow tapped into it. The reactions. He's changed from what he was at first. Don't boo me anymore. God, they're booing. I can't stand it. And the controversies. These were traumatic times to live through. What he was writing was inspirational. From the Academy Award-nominated director of Goodfellas, Raging Bull, and The Aviator, comes the untold story. An artist has got to be constantly in a state of becoming. About the early years of Bob Dylan's legendary career on a 2-disc DVD set with bonus features including never-before-seen footage and rare concert performances. I had been told about him. This guy is a genius. He writes these incredible songs. And sure enough, he's everything that they said he was. This is the experience you've been waiting for. I was born we were very far from where I'm supposed to be, and so I'm on my way home. No Direction Home, Bob Dylan, a Martin Scorsese picture, coming soon to DVD. So let me show you another thing. এই একজনই ডিরেক্টর, let me tell you that এই যে আমি বলেছিলাম না টাইমের একটা এফেক্ট থাকছে, আমি বলেছিলাম যে 10 বছর পরে হয়তো আমি এমন কি দিচ্ছি, আমি নতুন করে একটা বানাচ্ছি। So 2005 এ মার্টিন স্করসেজি নো ডিরেকশন হোম এই সিনেমাটা বানাচ্ছে বব ডিলানের উপরে। আবার রিসেন্টলি আরেকটা বানাচ্ছেন, which is Rolling Thunder. এটা যদি আমি বলি রিসেন্টলি বানিয়েছে, you will see the mood is very different. The tone and the mood of the movie is very different. Summer 1975. The rumor came around that the inspired Dylan was back. Yet it is capturing the essence of all his forces. I want to tell you something. The idea was to put a tour up. We should be playing 20,000 seats. But instead, he wanted all these small venues. We're really running short of time. I want to introduce Bob Dylan. Boy, sure hope to get to Boston on time. Where have you been? The tour was a catastrophe. Where have you been? It wasn't a success. Not if you measure success in terms of profit. I don't know the
The nation was so divided. So they embarked on a journey through America. Bob Dylan, Joan Baez, Jack Elliott, right in the Civic Center. You know me, I'm too old for that kind of stuff. Oh, well, here comes the story of the hurricane. The charisma that he has, I've never seen anywhere before or since. It was a circus atmosphere. It was a feeling of being alive. We didn't have enough masks on that tour. The champion of the world. They said, how about if you come on the road with us? He hasn't done an interview in 20 years. Joan Baez and me could sing together in our sleep. That's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name. They could have been the champion of the world. I'm awake, the blood off of my face. I can't see through it anymore. Bob always been searching for something else. I think he liked the chaos. Focus in on that. Life isn't about finding yourself or finding anything. Life is about creating yourself. Knocking on heaven's door. এই যেমন একটা জিনিস আমরা বললাম যে একটা ডিরেক্টর ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ টাইমে কিভাবে ডিফারেন্ট ওয়েজে একটা সেম পার্সনের উপরে ডকুমেন্টারিকে রিপ্রেজেন্ট করছে, দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। আবার যদি আমি বলি ওয়ার্নার হার্জগের আমি গ্রিজলি ম্যান দেখিয়েছি, আর ওয়ার্নার হার্জগেরই হুইল অফ টাইম বলে একটা মুভি আছে। ইট ইজ আ ডিফারেন্ট সাবজেক্ট, সেম ডিরেক্টর বাট ডিফারেন্ট সাবজেক্ট। আগেরটা যেমন গ্রিজলি ম্যান ছিল, এটা বুদ্ধিস্ট কালচার অনেকটা তিনি রিপ্রেজেন্ট করেছেন, বুদ্ধিস্ট মংসদের ইন্টারভিউজ দেওয়া আছে। সো ইট ইজ অ্যাভেলেবল অনলাইন, ইউ ক্যান ওয়াচ ইট। 2,500 years ago, Prince Siddhartha Gautama set out from the foothills of the Himalayas in search of truth. After years of wandering, he arrived here in the lowlands of the Ganges River near the village of Bodhgaya for the celebration of the Kalachakra initiation. This ceremony is held infrequently, roughly every 2 or 3 years at one chosen place. 500,000 pilgrims followed the call. It is the most eagerly The Dalai Lama takes his place on his throne for the first of many days of teachings. This man caught our eye as he had been allowed into the seating area of high-ranking lamas. We learned that his name was Takna Chigme Sangpo, a former school teacher. He had been a political prisoner for many years, recently released due to international pressure. Only 2 days ago, he had set eyes on the Dalai Lama for the first time in his life. How many years did he spend in jail, all in all? This guy is an awesome photographer. He was.
Matthew Ricard. Sometimes he was called the world's happiest man alive. Beautiful photographer, beautiful. I have seen his pictures. Wonderful human being. Actually, he shouted twice in the jail, and that cost him altogether 37 years. Twice. So you get to know a lot about the rituals, the processes of a culture, rituals of a culture, if you do it authentically. The mandala হয়ে যাওয়ার পর they destroy it. Like they remove, wipe it out. কিভাবে হচ্ছে? This has a bigger meaning. I will describe in another session. এটার কালারের মিনিংটা কি, ইন্ট্রিকেট স্ট্রাকচারের মিনিংটা কি, মাইক্রোকজম ম্যাক্রোকজম এবং কিভাবে এই এন্টায়ার প্রসেসটা হয়। So it's a very spiritual process. So you get to know about the culture, customs, like rituals through a documentary as well. To show the impermanence of all things created, the sand of the mandala will be thrown into the Mur River, where it will flow out into the world as a blessing. Go to a different culture. This culture is of Iran. Iranian culture again is Zafar Panahi. I will talk about a great Zafar Panahi. He was not allowed to make a film. So this is a film about him not about to make a film or him not making a film. So the documentary is, this is not a film. He's not making a film, but he is making a film. It's a very wonderful thing. If you watch this movie, you will know how great a profession filmmaking is. And we can do so much. Gün dolandı dağı taşı, dinmiyor gözümün yaşı. ممنوعیت از ساختن هر نوع فیلم، 20 سال ممنوعیت از فیلم نامه نوشتن، 20 سال سفر، 20 سال هم مصاحبه. من فکر میکنم همینجا کافی باشه برای اون قصه که میخوایم بگیم. نظر من تصور کنیم که این فرشه همسایه بغل دستی این کوچه فرس که الان آتشخال زیاده توش، رفتن بیرون از خونه وجود نداره. که آدم تعریف کنه که فیلم نمیسازه. چی شد مگه؟ الو. دو تا تصویر از من داشته میشون ما هم گرفتن. الان شما چه نه؟ In movie, I will show a scene where I will show you a clip from this movie. Somebody is asking why you are making why make a film. So you see the frantic movements. He is so obsessed with cinema. The director should be. اینجا So he is looking for a scene. He is looking for a moment in an actor. He is going to places to see the DVD, pick the DVD and see the perfect moment for an actor. So that is the passion of film. مثل حسین داری این جزئیات قبلا اصلا قابل پیش بینی نیست. تو یه چیزایی می‌نویسی، یه کارایی رو می‌کنی، اما وقتی میری تو لوکیشن، وقتی این آدم میاد میخوای کاری رو انجام بدی، حالا این به تو این داره کارگردانی میکنه که چگونه بگیر، این داره توضیح میده که چگونه تو میتونی رو توضیح بدی. یعنی اول باید فیلم ساخته بشه که آدم بتونه بعداً توضیحش بده. من چطوری میتونم توضیح بدم اینو که حسین، یعنی قبل از اینکه این فیلم بسازم حسین باید میاد تکیه میداد، چششو اون کارو میکرد که من هیچ وقت ندیده بودم.
یعنی وقتی که بهش گفتم بازیکن خودش این کارو کردش. نمیدونم، من شاید من دارم یه خورده دارم وقت تلف میکنم، به خورده دارم احساس میکنم